أرحب بكم من جديد أصدقائي، ونأخذ اليوم فكرة حفظ اسم الزبون الجديد. I welcome you, my friends, again, and today we take the idea of saving the name of the new customer in the Excel cells. في الدروس الماضية أصدقائي تم برمجة المجال I6 إلى I1 لتأخذ أسماء الزبائن، وتم ربطها مع القائمة المنسدلة. In the previous lessons, field I1, I6 was programmed to take the names of customers and it was linked with the drop-down list. اليوم يجب أن نضع اسم الزبون الجديد في هذا المجال عن طريق تسجيل ماكرو. Today we have to put the name of the new customer in this field by recording a macro. يجب أن نتذكر مع بعض أن الماكرو يقوم بتحديد خلية، ولنفترض أنها خلية I50. ثم نعطي أمر لكي ينتقل كنترول سهم إلى الأعلى، وبذلك يتم تحديد آخر اسم من أسماء الزبائن المكتوبة. ثم نختار الانتقال إلى الأسفل خطوة واحدة، ولكن في مرحلة تسجيل الماكرو بالوضع النسبي. We must remember that the macro selects a cell, and let's assume that it is I50. Then we give a command to move to the top via Ctrl plus arrow to the top, so that the last name of the customer names typed is selected, and then we choose to move to the bottom in one step, but in the stage of recording the macro in relative position. هذا التسجيل يجب أن يكون موجود ضمن الزر الخاص بحفظ اسم الزبون الجديد. This registration must be located within the button to save the name of the new customer. نحن بحاجة لمعرفة محتويات النص المكتوب في الأداة تكست بوك 10. We need to know the contents of the script written in Tool 10. لنسجل الماكرو الآن. Let's record the macro now.
تم تسجيل هذا السطر في الخطأ. نقوم بإصلاح الخطأ. This line was registered in the error. We are fixing the error. لنقوم بتجربة الأسطر البرمجية التي تم تسجيلها الآن، ونضيف لها أسطر في النهاية وهي إخفاء الزر نفسه وإخفاء الأداة التي تم تسجيل الزبون الجديد من خلالها. Let's try the script lines that have been registered now, and add to them the end lines, which are to hide the button itself and hide the tool through which the name of the new customer was registered. تم التأكد من صحة الأسطر البرمجية المكتوبة، ولكن يجب أن نعدل مجال القائمة المنسدلة من I1 إلى I6 لتصبح من I1 إلى I25. The scripted lines have been validated, but we must modify the drop-down field from I1, I6 until it becomes I1, I25. أشكر متابعتكم أصدقائي. اليوم انتهينا من تنفيذ هذه الأسطر البرمجية المهمة. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. Thank you for watching, my friends, today.
We have finished implementing these important lines of programming. We meet tomorrow, God willing. Goodbye.